Vivi l'arte con nuove emozioni. Umbria, cuore verde d'Italia.
Good afternoon, everyone. Thank you for being here. Thank you for having taken the time to attend our panel. My name is Silke Kellner. I am a researcher and advocacy officer for Osservatorio dei Balcani e Caucaso Transeuropa, and it is my pleasure to introduce to you today our speakers who kindly agreed to join our panel. We have Bojana Jovanovic. She's deputy editor of CRIC. CRIC stands for Crime and Corruption Investigative Network. CRIC is a Serbian prominent media outlet whose work focuses on investigative network and journalism. We also have, of course, Roberto Saviano. He is an award-winning writer who for the past 18 years has been writing about criminal organizations linked to Italian and global corruption. And we have Sarah Clark. Sarah is director of Article 19 Europe. She also is a member of the CASE, the Coalition Against SLAPPs in Europe, of the steering committee. And she's on the steering committee of the Media Freedom Rapid Response. We actually co-organized this panel together, and this panel is part of our joint effort within the project, the Media Freedom Rapid Response. MFRR is a consortium of 6 organizations tracking, monitoring, and reacting to violations of press freedom. And we do provide legal and practical support. We do public advocacy, and we provide information to protect media workers across the EU and in candidate countries. The objective of the current panel is to highlight the phenomenon of SLAPPs at national level, and we're going to zoom in 2 case studies, Serbia and Italy, through the experiences of Bojana and Roberto, and then we are going to move by unpacking the anti-SLAPP developments at the European level, and here we will hear from Sarah. SLAPPs are a form of legal harassment against critical voices, pursued by powerful individuals and organizations who seek to avoid public scrutiny. And before moving to our case studies, I would like to recall and to borrow the words of some of my case colleagues, because I find them very informative upon a reflection of what SLAPPs mean for the society at broad. Beyond the impact that they have on the individuals who are targeted by SLAPPs, we should really reflect upon how many articles have never been published and how many reports have never been written, how many abuses of power have never been exposed because journalists and editors fear the SLAPP. So that is the real cost of SLAPPs on public discourse and at democracy. So why Serbia and Italy? Beyond the uniqueness of each context, Serbia and Italy share a number of similarities. In both countries, we experience manifestly unfounded and exaggerated lawsuits in which actors are too often very high-profile public figures. And in both countries, investigative journalists too often is responded with SLAPPs. Both in Serbia and Italy, SLAPPs are mostly enabled by defamation lawsuits of both criminal and civil nature. And both Bojana here and Roberto, who kindly agreed to join our panel today, have dedicated their work and life to projects unveiling the matrix of the long arm of criminal organizations and their untangling with national and international politics. And both CRIC and Roberto have been subjected to abusive lawsuits who have been started by a number of politicians, as well as representatives of criminal organizations. So moving to my question to Bojana, CRIC is recognized both locally and internationally as a very strong independent media organization covering corruption and abuses of power. The MAPI Media Freedom Platform has registered 21 alerts concerning CRIC in 2015, and these alerts range from verbal attacks, smear campaigns, death threats, and SLAPPs. And you're currently facing 11 lawsuits. Last November, CRIC has been condemned for defamation of a court reporting article involving Serbian Interior Minister Gasic. And the lawsuit was initiated by the minister itself.
Can you tell us a little bit more about the context in which Greek operates, and what does it tell for you to have this kind of legal pressure? Yeah, well, it's been hard because in Serbia it's a really unfriendly environment for the investigative and independent journalists. And as you mentioned, 2015, that's the year when the CRIC was founded by my colleagues and myself. So we are a non-profit organization and we are investigating organized crime and corruption, which government, of course, doesn't like. And most of the attacks to CRIC, to our newsroom, to our journalists, are actually coming from the government itself. During these 8 years, we've been attacked like almost every month. And I must say that the government is using everything, all that they have in power, you know, to try to silence us. That means that, you know, they openly attack us and trying to discredit us by, you know, high position officials are going out and publicly talking about CRIC, about our editor, about our journalists, that we are, I don't know, some foreign spies, that we are somebody who is trying to overturn the government, that we are working for some foreign interests. That we are liars. They also accused us of being criminals. They said that we are launder money. Of course, that's a big lie. And they are creating like the environment in which we are the investigative journalists are some bad guys. And, you know, actually the members of the government are the bad ones, not us. And what they do after this, they are creating, and I think that is something that is specific for Serbia, unique for Serbia, they're creating like smear campaigns against us. So they are using the media they control, and unfortunately it's a lot of media, all the TV stations with national coverage, all the main newspapers like tabloids, and they're using this media machinery to, you know, like publish lies about us and try to discredit us in this way. And as I said, this is creating like a really hostile environment for us, and it is often followed by threats. Mostly online, but sometimes it happens that, you know, these things happened on the street because some people recognize us. So it's been hard, and a lot of pressure is put on investigative and independent media, and SLAPPs are, I would say, just the last thing they did. Probably they will invent something new, and, you know, we will have some more ways, some more different kinds of pressure. As you, Silke, mentioned, we are facing now 11 SLAPPs. Probably we will receive one more very soon, because 2 weeks ago we published an investigative story about very influential and very powerful man who is very close to the president of Serbia. And he already said that, you know, he kind of announced that he will sue us because we published the story. So 11 SLAPPs, and it is really interesting that, for example, most of the SLAPPs came in 2020 and 2021. And just in 1 month, we received 3 lawsuits. The most interesting thing is who is actually suing us. All of the people who sued us are actually people who are in a way close to the government, or they are even members of the government. So among the people who sued us are, let's say, controversial businessmen who are close to the president of the Serbia, or who are close to the government. Some of them used to be on international arrest warrant, so that's also interesting.
then we have like people from the government or from the state. So it's funny that we got 2 lawsuits from the policemen, like the leaders, heads of one police unit. But we got lawsuits also from the people who are currently on trial for organized crime. And those people are also close to the government, of course. And the most interesting case, I would say, is that at that time, Director of Intelligence sued us. Now that man is, as you mentioned, the Minister of Police. And it's interesting that actually we lost the case on first level instance against him. So we appealed and we are waiting to see what the appeal court will say. What's also important to mention here is that he sued us over the news from trial. So our journalist went to a trial, to one organized crime group, and during the trial they were presented as evidence the wiretap conversations of the members of this criminal group, and in those conversations they were mentioning at that time Director of Intelligence. They said that actually he is receiving the money from organized crime group in order to protect the boss of this group. And it was presented as evidence. So we just quoted what was said, you know, in this conversation. We published the news, and he sued us very soon because of that news. And in last November, we lost the case, but you know, we are now waiting for the final decision. And it is quite interesting it is important also to point out that during the trial, the judge was really in favor of this guy, of Director of Intelligence. Later on, we found out that the husband of the judge is really close to the one of the current ministers, so that's also important, you know, how the judiciary works and how those who are really, how judges are actually making their decisions, on what basis. So the judge didn't even allow us to present as evidence this wiretap conversation that was, you know, the basis of the lawsuit. So she just didn't want to accept any evidence from us, and she just ruled in the favor of now Minister of Police. I would also wanted to point out, this is just one of the cases we are facing, and I think it's most interesting, but these SLAPPs are really affecting our work. We are a small newsroom. There are 15 of us in total in the newsroom, and 11 SLAPPs are, it's a really big number for us. It means that almost every day, you know, we need to deal in a way with these lawsuits, because we need to work with a lawyer, you know, we need to prepare evidences, we need to prepare for the court, for the hearings, court hearings, etc. And if I'm talking about let's say, what are the main problems of these lawsuits, in my opinion, I would say that there are 3 biggest problems. First problem is the stress, because, you know, when you got sued, it's really affecting you, like your mental health, and you're really stressful because of it. It's not pleasant to go to the court and, you know, to answer the questions of the lawyers or the judge, or, you know, to defend yourself and your story, especially because you know that you did nothing wrong. The other problem is money. Of course, we need a lot of money in case to fight SLAPPs, because we need to pay lawyers, we need to pay like some court fees. It's a lot of money. And the third problem, and
I would say is the biggest one is the time you need to spend to fight. And that time that you are spending to fight the lawsuits is the time that you should use to investigate. And that's exactly what they want and why they're, you know, why they sue us, because they know that if you need to, you know, work with the lawyers, and if you need to handle all the lawsuits, and if you need to go, for example, when we come back from Perugia to Belgrade, my editor-in-chief, Stevan Dojicinovic, he needs to go every day for a week to court, on court hearings. And that's something that is really affecting the work of the whole newsroom. And that's what these guys actually want, because they want you to focus on something else and not on their wrongdoings, on the corruption or organized crime ties they have, you know, and publishing this stuff. So it's really hard, because you need to fight SLAPPs, you need to fight, you know, trying like these smear campaigns, and we lose a lot of energy on that. But of course, we are not giving up, and I believe that we are not going to give up anyway. So we will keep doing our job, and we will keep fighting, and we will keep investigating. So they are not going to you know, stop us from doing our work. Thank you, Bojana, for such a strong message, also for the plaintiffs here. Moving to Roberto, Italy has drawn the attention of several international organizations dealing with press freedom over the past year, and you have repeatedly been the target of a number of defamation lawsuits who have been initiated by members of the current Italian government. One lawsuit in particular gained prominent attention because the plaintiff is the current prime minister. And although she said that she had initiated this lawsuit before taking up her role as a prime minister, she has been arguing that she does not intend to drop it because she initiated that before taking up her institutional capacity, and because she argues that she's just a regular citizen. So I really wonder how much of the experience of Bojana resonates with you, and if you can tell us a little bit more about your own experience with legal pressure and SLAPPs. L'esperienza di Bojana è incredibilmente sintomatica di quello che sta succedendo in alcuni paesi d'Europa e non solo d'Europa. Ha fatto una descrizione precisa, sino al dettaglio, degli obiettivi di queste denunce. Toglierti tempo, toglierti serenità, toglierti denaro, toglierti credibilità, perché se perdi cause è più facile attaccarti e definirti cialtrone, superficiale, no? Di fronte a un giudizio di un tribunale. E dentro questo meccanismo c'è un ulteriore movimento, che è questo. Avviene molto in Italia, non so se in Serbia anche, ma ho la sensazione di sì. E cioè, far finta, Meloni lo ha fatto con me, San Giuliano l'ha fatto con me, Salvini lo ha fatto con me, far finta che tra chi scrive e critica il governo, il potere politico, e il politico stesso, quindi tra giornalista, intellettuale e politico, ci sia pari valore riguardo ruolo e potenza mediatica. Questo suggerisco, ma io lo denuncio, sono una cittadina, lo denuncio perché mi ha offeso. Non è così. Questa è una furbata che loro utilizzano per toglierti, diciamo, da
quella che sarebbe evidentemente un'immagine di persona sottoposta al loro potere. Perché dico che non c'è nessuna equivalenza? Se tu sei un ministro, ma anche se sei capo dell'opposizione, hai molti più strumenti. Strumenti mediatici, conferenze stampa, possibilità reale di intervento su tutto, pressione sui tribunali, strutture di avvocati del tuo partito, giornali di riferimento, ma in ultimo la cosa più importante, l'immunità parlamentare. Se io ricevo da Salvini un attacco che reputo diffamatorio e in quanto cittadino non ho altro strumento che il tribunale, il cittadino sì, lui allo schermo, allo scudo, utilizza il suo schermo di immunità, fa valere lo scudo di immunità e non viene processato. E dico qualcosa che è accaduto davvero. Maurizio Gasparri, personaggio, insomma, tu non lo conoscerai per tua fortuna, un personaggio incredibile, no? Che possa fare politica, un figuro così. Comunque, Gasparri fa un tweet contro di me, mi dà del pregiudicato, cosa del genere. Gli faccio querela, non avevo altro strumento di difesa, e non sono un politico per cui ho lo stesso megafono. Il giudice chiede il rinvio a giudizio, il Parlamento, anche con i voti dell'opposizione, tra l'altro, scherma, impedisce che il processo possa essere celebrato. Ecco perché non c'è equivalenza. In Inghilterra, per esempio, è impensabile che un primo ministro o un capo dell'opposizione porti in tribunale un giornalista. Perché? Perché se quel giornalista ritiene di aver diffamato il suo operato, ritiene che è stato impreciso, ritiene che è stato ideologico, per la sua funzione che è dentro l'equilibrio democratico, gli risponde, lo smentisce, lo riattacca, fa una conferenza stampa, dà interviste. Lo strumento democratico vuole questo. Ecco, in Inghilterra sta succedendo che invece gli oligarchi russi, è una dinamica nuova per la democrazia inglese, gli oligarchi russi hanno iniziato a querelare i giornali e i giornalisti inglesi quando parlano dei loro patrimoni. E a quel punto i giornali si fermano, perché la quantità di soldi impegnata anche solo per difendersi è esponenziale. Ecco perché loro giocano su un istinto. Mi ha attaccato, perché non posso rispondere con una querela? Ha detto una menzogna, mi ha insultato. E attenzione, la democrazia è fatta di questi spazi. Io posso avere una posizione profondamente radicale, posso avere una posizione profondamente critica, posso avere persino una posizione che poi a conti fatti risulterebbe, diciamo, non superare il crash test della veridicità. Persino questo. Bene, il muscolo della democrazia, se mi impedisci di esercitarlo in questo modo, si ferma. Non puoi portarmi in tribunale, perché fai attivare un meccanismo di intimidazione sulla parola. Per cui, a un certo punto, si colpisce me, non solo per colpire me, ma per dare un segnale. Il segnale a tutta quella massa di miei colleghi, no, io non ho colleghi, diciamo, di persone che scrivono sui giornali, di persone che fanno i libri, di persone, insomma, gli sceneggiatori, che iniziano a cagarsi sotto. Perché dicono, beh, effettivamente, se questo viene portato in tribunale, a me viene tolto il finanziamento al film, a me non invitano più in quel posto, a me bloccano là, non ho più la possibilità di chiedere un finanziamento per... E tutto inizia ad arretrare. Quindi l'intimidazione c'è e come? Lo spazio quindi della democrazia deve essere quello della risposta. Se ritieni che il mio attacco meriti una risposta o ritieni falso il mio attacco. Se invece porti in tribunale, tu stai intimidendo una pratica che è quella della critica, ed è gravissimo.
L'opinione pubblica un po' se ne fotte, perché non considera questo elemento un elemento, diciamo, così cruciale, e soprattutto dice ben ti sta, i suoi, diciamo, no? I gruppi che la sostengono, ben ti sta, è schiattà, così impari, cacce sordo, va in galera, no? Questo è il tipo di aggressività. L'altra parte ne è immobilizzata, cioè sì, può dare solidarietà, però insomma è un po' spaventata, e, insomma addirittura c'è una parte persino contenta, cioè beh, questo si fa sempre paladino e adesso paga, quindi tu hai una parte d'opposizione anche contenta, perché tu gli hai fatto un lavoro al posto loro, perché tu ti sei caricato sulle spalle una responsabilità al posto loro, cioè di criticare in maniera forte, diretta, precisa, importante, potente, simbolica, sto usando parole che adesso non riguardano soltanto il mio caso, mentre loro non l'hanno fatto. Loro stanno al sicuro, tant'è vero che sulla mia piattaforma Instagram, Facebook e Twitter e TikTok, che sono gli spazi con cui ormai mi difendo, e le persone arrivano a dirmi con molta ingenuità e a volte un po' di romanticismo: ma perché non ti occupi di? Ma perché non dici di? Ma perché non difendi? Ma perché non lo fai tu, è la mia risposta. Però nasce dal fatto che, l'ho detto in napoletano, non so se... Avevo detto ad Arianna che volevo tenere tutto l'incontro in napoletano, ma avrei, giuro, però avrei creato difficoltà al traduttore. Però diciamo, il tema è la sostituzione, cioè ho fatto una battuta ma davvero è così, cioè a un certo punto sei tu che devi pagare, tanto sei abituato a pagare, quindi tu, come dire, hai le spalle larghe, è normale, no? E per chiudere, le parole che ho appena ascoltato per me sono molto importanti, ti ringrazio per averle dette, anche con la precisione con cui hai speso la tua argomentazione, perché hai elencato davvero quello che si prova. Cioè, lei ha elencato per esempio il tempo e lo stress. Quando io vengo portato in tribunale, spesso c'è il piacere da parte della difesa, quando io sono parte attiva, da parte dell'accusa, quando sono parte passiva, no, di farti un processo su cose che eludono anche dalla vicenda stessa. Quindi perché? E succederà anche a loro, da quello che ho visto. Quello che si vuole insinuare, e quello è il messaggio che si vuole dare, non è semplicemente ha mentito, ha sbagliato, mi ha offeso. No, quello che si vuole dire è sono pagati, sono menzogneri, devono toglierti la patente di credibilità. Quando ti portano in tribunale è questo quello che accade. Quindi ci sono delle domande che non c'entrano niente. Ma è vero che lei quel giorno ha detto che era a Milano e invece poi su Instagram si è scoperto che era a Roma? Che c'entra? Non c'entra niente. Sì, ma che c'entra? C'entra perché, allora non sei credibile, ma allora è un continuo tentativo di toglierti credibilità, perché i poteri che tu vai a criticare o attaccare sanno benissimo, non che stai mentendo, sanno benissimo che se qualcuno ti ascolta, per loro sarà impossibile essere difesi. Allora l'obiettivo delle destre, per esempio in Italia, l'obiettivo del regime mafioso serbo, Serbia, Bulgaria, Montenegro, Repubblica Slovacca, sono sotto un potere criminale incontrollato, tra l'altro alleato da sempre con le organizzazioni criminali italiane che ne hanno fatto da incubatrici, cioè le organizzazioni italiane hanno fatto da chioccia alle organizzazioni dell'Est Europa, caduto il comunismo sono entrati in un'alleanza strettissima, strettissima. Questi gruppi, esattamente come i populisti italiani, il messaggio che vogliono dare non è mai tu sei sporco, noi siamo puliti, mai. Il messaggio è sempre tu sei sporco come noi, siete uguali a noi. Quindi loro non hanno nessuna volontà di difendersi, hanno l'unico obiettivo di dire che sei una chiavica come loro. Questo è l'obiettivo sempre. Sei come noi, perché è così che si governa, perché è così che funziona il mondo, perché così sono gli esseri umani. Se tu lo neghi, tu Roberto,
tu giornale, tu blog, stai prendendo in giro l'opinione pubblica. Stai mostrandoti come nessuno può essere. E io lo svelo. Guardate che questo è potentissimo, molto più potente che dire noi siamo puliti. Dire noi siamo puliti, cioè cercare di dimostrare, è una cosa utile, sarebbe una cosa utile, dimostrare con prove, con elementi che non hanno fatto le cose di cui sono accusati. Beh, mica male, innescherebbe una dialettica di crescita. Loro non devono dire questo, loro devono dire nessuno che opera in questo settore è pulito, perché non si può essere puliti. Quindi in un contesto in cui tutti siamo schifezza, vince il più forte. Vince il più forte, il migliore, il più forte, chi frega l'altro. E questo è il percorso. Ed è per questo che i processi servono a toglierti ogni energia, ogni possibilità. E ti chiedi continuamente chi te lo fa fare. Ed è proprio questa domanda che utilizzano anche loro, ancora una volta per delegittimarti. La domanda è chi mi guarda, per esempio, la mia vita. Dice, ma chi glielo fa fare? Ah, perché ci guadagni. Ma chi glielo fa fare? Ah, vabbè, perché così è eroe. Ma chi glielo fa fare? Ah, perché? Cioè, le stesse persone che ti guardano sospettano, hai una tale quantità di guai, una tale quantità di pressione, una tale quantità di dispendio di economie, avvocati da pagare, processi che durano 15 anni. 15 anni, in questo l'Italia credo che sia persino peggiore dei Balcani, col sistema giudiziario. Chi te lo fa fare? E loro utilizzano questo dubbio, che chi te lo fa fare? L'ossessione, il senso di, non so, parlo per me, di vendetta, l'ansia di giustizia, anche una battaglia di ambizione personale, cioè non mi fregate, resisto, no? No, il suo intervento si è chiuso dicendo noi non ci arrendiamo. Anche questo tipo, no, di energie cerchi di racimolare, ma io stesso mi dico continuamente ma come faccio? Bene, questo dubbio che viene a chi ti sta ascoltando, questo dubbio che viene a chi ti osserva, loro lo utilizzano, lo capitalizzano, dicendo avete visto, questo lo fa perché ha i suoi interessi. Un'altra volta la dinamica a cui ho accennato prima, cioè non dicono fa questo e dice male, fa questo e noi lo smontiamo, dicono fa questo per guadagnare. Quindi un'altra volta l'equivalenza, fa questo per guadagnare, come noi. Ancora una volta siamo uguali. Lui ci attacca, io lo querelo. Ancora una volta un'equivalenza che non c'è, il potere fa finta di essere al tuo stesso livello e non è così. È esattamente come il dittatore che bacia il bambino e fa credere che lui è nelle case di ognuno. Tutto falso, è esattamente così quando ti portano a processo. Siamo uguali, tu mi hai criticato e io ti rispondo. Allora, da libera cittadina, mi sa che così è arrivato, no? La Meloni dinanzi ai suoi pretoriani qualche tempo fa, una manifestazione quando annunciò che non avrebbe ritirato la querela, fece un gioco del genere, no? Siamo uguali in fondo, un cittadino che querela un altro, falso. A tutto questo si può rispondere solo chi decide di star vicino a coloro che decidono di impegnarsi in tal senso, studiando, approfondendo, difendendo. Chi difende queste inchieste, chi difende queste prese di posizione, chi fisicamente anche si mette accanto a chi resiste, beh, conta, fa la differenza. Non ti senti solo, senti che la loro propaganda non vince, senti che la loro verità non passa. Chiudo, sono stato lungo, ma chiudo. È il mio difetto. E chiudo con questa immagine. James Baldwin, uno scrittore che amo moltissimo, racconta a un certo punto in un libro che si intitola Se la strada potesse parlare, un titolo bellissimo che gli invidio. Comunque, c'è la storia di una coppia che si ama moltissimo. Una coppia che si ama moltissimo e lui viene, afroamericani, e lui viene, siamo ambientati negli anni 60, tutto ambientato negli anni 60, lui viene arrestato per stupro. La comunità diciamo, bianca è molto diciamo, certa di questo giudizio, perché poi al processo viene condannato. La ragazza stuprata è indecisa se è stato bianca, è decisa se è stato lui o no, ma sostanzialmente sotto pressione è convinta che sia stato lui. Lui era da tutt'altra parte ed viene messo in galera.
A quel punto la madre terrorizzata, la compagna terrorizzata, la vita distrutta, si dicono: ma noi adesso che cosa possiamo fare? Come possiamo fare di fronte a tutto questo? E c'è uno dei coprotagonisti del libro di Baldwin che dice: noi non crederemo a quello che ci stanno dicendo. Noi diremo a tutti e continuamente che è una menzogna, che è un'ingiustizia. Noi non crederemo a tutto quello che ci stanno facendo. È l'ultima resistenza, non credergli. È l'ultima resistenza, dare fiducia alla verità che tu non stai, subendo, ma di cui ti sei convinto. E questa è la grande differenza che si ha con i politici. Io non devo vincere le elezioni, io non devo neanche avere il vostro consenso, io devo convincervi. Quindi io devo dare degli strumenti che poi li potrai portare in un universo conservatore, liberale, libertario, agnostico, ateo, religioso, non mi importa. Io devo dare degli elementi in cui chi mi ascolta deve essere convinto. A quel punto non crederà ad altro perché ha i suoi strumenti per difendersi, per raccontare il suo punto di vista e la sua verità. Quindi quella risposta che lui dà è ancora la mia. L'unico modo che abbiamo di fronte alla menzogna è non credere alla menzogna. Stavolta mi fermo. Thank you for having pointed out another similarity with Serbia. When you say that the political discourse shies away from making discourse about integrity, but try to suggest that you're as morally corrupted as I am. I think it's another similarity with the Serbian case in this. And I'm grateful that you mentioned it about the importance of how important it would be to promote a political culture in which politicians would not feel entitled to transfer the political discourse into court, but actually a political culture in which we could debate on the political level. And I believe Sarah is the best suited person to bridge these two cases. Sarah has always also been a member of the UK anti-SLAPP group and is setting up the Dutch working group. So she is the best suited person to bridge the two case studies and provide us a broader perspective, a European one. So 1 year ago, the European Commission has adopted the set of recommendations for anti-SLAPP measures and the proposal for the directive. So I'm going to ask you, the question that is in our panel title, which is, where are we? Where are we going, and what needs to be done? Thanks, Silke. I think the answer to that question is we've come extraordinarily far, but we're at an extremely precarious moment. After the assassination of Daphne Caruana Galizia in 2017, a group of organizations came together to look at the issue of SLAPPs, because when she died, she was facing 47 SLAPP suits, and she still remains the most slapped individual in Europe. Our central question, and I'm sure this question has been on your mind listening to Bojana and Roberto, is what sort of legal systems allow for such manifestly abusive lawsuits to be taken? And how can we step in with legal and legislative solutions that would prevent these types of cases being allowed to go through the courts? So the Case Coalition came together, and in terms of our advocacy aims, we had two aims. And one was to pass a Council of Europe anti-SLAPP recommendation, and that recommendation is going to be published at the end of this year, and that's a sort of comprehensive legal framework around combating SLAPPs. But the second issue, which is the directive, is the main issue I want to focus on today. CASE came together and put a model anti-SLAPP directive before the Commission, because we wanted to give them a model law for them
to follow in terms of how you stop SLAPPs going through courts within the EU. The central aims are to ensure that cases can be dismissed at an early moment. So you heard about how these cases are dragged through the courts. Italy, I think, takes the crown in terms of the length of cases. We've got cases that have been going on for a decade. And as you can see, the aim of SLAPP cases is to really drag it out. So this issue of the early dismissal of cases is huge. We also wanted to ensure that plaintiffs, so repeat offenders taking SLAPP suits, pay for having for using abusive methods through the courts. And we also wanted to ensure that SLAPP targets and SLAPP victims were provided with sufficient support. You can imagine the amount of legal support that these guys need to defend themselves, and other issues, including psychological support. A fourth element was the issue of cross-border cases. So we haven't gone into it here, but a lot of cases are taken against journalists in plaintiff-friendly jurisdictions. So it's easier to sue in some countries than others. The UK being a real hub for a lot of these cases, but we see them, across Europe. So we wanted to shut down this practice of jurisdiction hopping or libel tourism. And last April, a year ago, the Commission put out a draft directive that adopted a lot of the recommendations that we as CASE had made. Then a month ago, we got a draft of what's called the Compromise Directive. So that's where member states of the EU have negotiated the text. And we were really, really disappointed in what we've seen. The main elements that I've just outlined are now all at real risk. The key protections have been removed, and a law that we've always called Daphne's law would, in its current phase, if it's passed, wouldn't protect Daphne at all. So we have about 2 months at this time, so I'm talking to all the journalists in the room, to raise this issue with EU member states, in particular with ministers of justice, that we want the protections that were in the original draft directive put back in, because otherwise we stand to lose what is our golden opportunity to shut down these sorts of cases in Europe. So this is a real call to journalists to really report on this issue. It's a huge story that a law that was designed to honour the memory of Daphne Caruana Galizia and to protect journalists like Roberto and Bojana may end up completely hollowed out. So we need really serious pressure at EU capital level. So this is a real clarion call to all the journalists in the room and civil society actors to please come work with us at CASE. We have 12 national level working groups to really raise this issue and to raise it now because these are the months that this directive is being negotiated. Thank you, Sarah. I would love to open the floor for questions from the audience, if there are any. I have a couple of questions then. And if you feel like, having one or popping one, feel free. I'll start with Bojana then. Serbia has a rather solid media law. And you kind of mentioned this throughout your presentation. So a solid media law, but Serbian courts seem to be really short on safeguarding the freedom of expression when lawsuits are being initiated by very powerful individuals. So what else can be done in Serbia to counter SLAPPs? Well, it's a hard question,
because as Roberto mentioned, our judiciary is, as here in Italy, like very corrupted. So we have a huge problem, you know, with the judges. I mean, some of the judges are like really cool. They do the work like professionally. They are clean. They are not connected to the politicians. They are not corrupted. But I think that's, you know, just a small number of judges. In general, you know, most of them are somehow either corrupted, either they are maybe afraid of, you know, because they see who is the person in the room, and if they have minister in the room and they have journalists, it's not the same, you know, they will act in favor of minister, not just, I mean, in this case that I mentioned, the judge was somehow connected to the minister, but you know, I guess that they are thinking, you know, I don't want to have any problems in my job, in my future. I don't want, you know, the president of the court to call me and tell me, what have you done? Or I don't want president of Serbia, which really happens, to go out and, you know, say on the press conference, this verdict was really bad. So judiciary is, I would say, the biggest problem now in Serbia. You know, you can have, and we do really have, really good laws, but with this corrupted judiciary, it doesn't matter, you know, because you can have the best law in the world, but if judges are going to make decisions just because of if the party in the case is, I don't know, somebody who is powerful, somebody who is connected to the president, prime minister, or, you know, somebody who is influential in any way, that the laws doesn't mean much. In that way, I think that this is what Sarah was talking about is really important, and it would really help us, you know, in kind of preventing also SLAPPs and dealing with it. But unfortunately, until we don't clean, you know, like our own house and judiciary, I don't think that we will have, you know, a brighter future in these cases. Thank you. Unfortunately, yeah. Thanks. I'll move to Roberto, and it's somehow connected to your experience in the courtroom. At the margins of the first hearing of the lawsuit that Meloni started against you, you issued this statement, and you articulated about your role as a writer in a democratic society, and I would really love for you to elaborate on that, on what does it mean for a writer to be active, and on the importance of public participation for a writer. Ma sai, la difficoltà più grande è continuamente dover lottare sul piano della reputazione, cioè l'obiettivo dei tuoi avversari è quello di investire tutte le possibili cartucce che hanno per non parlare ai loro, ma per parlare ai miei, cioè la delegittimazione non parla mai ai tuoi nemici, ma parla ai tuoi amici. Quindi è un modo per dire, voi che lo sostenete, ma sapete che, voi che lo leggete, ma sapete che è questa la dinamica più difficile da vivere, che sotto processo in realtà si dilata, perché c'è, diciamo, l'obiettivo di avere una condanna da parte loro formale che, come dire, ratifichi in un tribunale italiano che quello che tu hai fatto
non ha avuto nulla a che fare con la libertà di critica, con la continenza che io non voglio avere quando attacco il potere politico e quando attacco la propaganda, soprattutto sui migranti, e quindi vogliono che ci sia, come dire, formalmente una presa d'atto che marchi il tuo lavoro, no? Quindi sul piano, diciamo, psicologico e umano patisci una grande solitudine. Nel mio caso ho avuto alcuni scrittori che mi hanno dato solidarietà, che erano presenti in aula, che hanno seguito tutto quello che mi è successo. Diciamo, la creatrice di questo festival, Arianna Ciccone, è stata tra le prime a informarsi e a diffondere l'informazione del processo anche all'estero. Tutto questo, diciamo, hai sempre la sensazione che sia una piccolissima minoranza a farlo, perché la forza dell'intimidazione è proprio questa: far titubare chi ti può stare accanto, perché se ti sta accanto in qualche modo prende di riflesso le tue responsabilità. Quindi si ha molta paura, e infatti io ricevo 500 messaggi privati, siamo con te, grande solidarietà, e 5 messaggi pubblici. Questo, diciamo, è la proporzione. Perché privatamente pacche sulle spalle non costano nulla, prendere posizione pubblica sì. E quindi i processi servono anche a questo, e servono anche in un momento in cui i giornali sono poveri e guadagnare con l'informazione è difficile, e per cui tu potevi in passato investire molti soldi in un reportage o in un'inchiesta, ti denunciavano, ma la denuncia diventava cassa di risonanza, cioè i lettori in massa compravano il giornale o insomma il blog, no, lei sto facendo esempi pre-blog, compravano il giornale, si abbonavano al tuo giornale perché il governo, magari, no, che ti processava, poi ti aiutava anche a vendere molte copie indirettamente. Io ho vissuto questo. Quando Berlusconi cerca di bloccare una trasmissione televisiva che si chiamava Vieni via con me, io ero molto giovane, avevo 28 anni, Maronna, la trasmissione schizza come share. Quindi lui, cercando di fermarla, ha generato anche, per sua volontà, per sua necessità, però generò anche una risposta. E succedeva così coi giornali. Il giornalista faceva un'inchiesta contro un'azienda, per dire, l'azienda rispondeva, era il motivo per cui, per esempio, Andreotti dichiarava sempre di non aver mai querelato solo una volta in 50 anni di potere, mai, perché sapeva di poter dare un regalo a chi lo stava attaccando. E questo era un sistema di compensazione importantissimo. Il potere ti attacca, indirettamente fa il tuo gioco perché le persone sono interessate e ti comprano. Oggi ti cliccano, cioè non guadagna niente. Questo è il tema. Quindi oggi succede che, vi faccio un esempio, Graviano, che in questi giorni chi si informa avrà sentito nominare tante volte, Graviano è un mafioso che ha ucciso, è stato tra coloro che hanno ucciso Giovanni Falcone, un giudice. Il giudice. Comunque, Graviano, quando esce il mio libro su Giovanni Falcone, chiede il sequestro. Lui è assassino di Giovanni Falcone, chiede il sequestro del libro su Giovanni Falcone. Questa cosa 30 anni fa, 40 anni fa, avrebbe generato un tale senso di scandalo che il libro sarebbe stato ancora più distribuito e diffuso a tua protezione, perché lui aveva osato toccarlo. Adesso non è così. Tu lo leggi, lo scrolli, ti indigni, fine. Quindi sei molto più debole e lui più forte nell'attaccarti. Quindi quando attaccano gli inchiestisti serbi, in un tempo passato, parlo per esempio della Jugoslavia comunista, il samizdat, che erano dei fogli che venivano dati a mano,
quando venivano sequestrati, sotto i regimi comunisti non c'è libertà di stampa ovviamente, quando venivano distribuiti e venivano sequestrati, le persone volevano di più, quindi cresce. Adesso al massimo diventa virale, quindi non hai strumenti. Ecco perché conta anche la crisi economica del settore, perché tu fai un lavoro, non ne guadagni, spendi un sacco e sei spalle al muro, quindi è ancora più grave, non c'è il rimbalzo che un tempo la mediaticità ti dava. Grazie. I'm going to kindly ask the IT people to show our slide, please. And I think that the last message we want to deliver is that freedom of expression is not a right that can be taken for granted and shouldn't be just writers and journalists who care about it. It should be the entire civil society and society as a whole. I would just like to mention that if you are a journalist or a writer and you are the target of SLAPP, please feel free to reach out to us. You find our Twitter accounts here, OBCT, Article 19 Europe, the Media Freedom, and of course the Case Coalition. Together with Article 19 Europe, we also coordinate the Italian working group of Case, and we're going to issue a manifesto and policy paper over the summer, so please follow us and get in touch if needed. Thank you all for being here. Grazie. Grazie infinito.